அடுத்து இப்போது ஃபிடே துணைத் தலைவர் ஆகிட்டீங்க. நம்மள இந்தியாவுக்கு அடுத்தது இதை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணலான்ட்டு ஒரு ஸோ நம்ம டீமில் சேர்ந்து அவர் சொன்னது தான் செய்ய போகிறோம். அதுக்கும் மேலே எனக்கு எப்போவுமே ஒரு இஷ்டம் இருந்தது, இந்தியாவில் ஸ்பெஷலாக இன்னும் அதிகமாக தள்ளணும்னு. ஸோ இங்கே என்னெல்லாம் செய்ய முடியும்னு பார்க்கணும். ஒரு மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ் ஓட என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிச்சா கூட நம்ம யங்ஸ்டர்ஸ் இவ்வளோ நல்லா ஆடின்னு இருக்காங்க, அதை வச்சு அந்த மொமெண்டம் வச்சுட்டு ஏதாவது செய்யலான்னு. தமிழ்நாட்டு அரசும் இப்போது என்ன போட்டி அடுத்தது உங்களுக்கு செய்யணும் அது மாதிரி பேச்சு நடக்கிறது. ஸோ அதனால் இங்கே இருக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தேர்டின்னு இருப்போம். அதுக்கும் மேலே அவரோட சேர்ந்து செய்வேன். ஆனால் எனக்கு இப்போ தோன்றது இந்தியாவில் தான் இதான் நல்ல நேரம். இப்போ இந்த ஒலிம்பியாடு கழிஞ்சு எவ்வளோ செஸ்ஸை பற்றி எல்லோரும் பேசுகிற போது தான் எல்லாம் செய்ய முடியும். ஸோ இப்போ அதை பற்றி என்ன செய்யணும்னு பார்க்கணும். கொஸ்டின்ஸ் டு விசி. You need to raise your voice. ஹாய் சார், முதற்கண் வாழ்த்துக்கள் தமிழ்நாடு பத்திரிகையாளர்கள் சார்பாக சொல்லிக்கிறோம். இந்த ஃபிடே 44th செஸ் ஒலிம்பியாட் வந்து ரொம்ப சக்ஸஸாக ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. கிட்டத்தட்ட லாஸ்ட் 3 டேஸாக வந்து பயங்கர க்ரௌடு, ஸ்பெக்டேட்டர்ஸோடைய எண்ணிக்கை ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு. குறிப்பாக குழந்தைகளை வந்து அதிகமாக அழைச்சிட்டு வந்திருந்தாங்க. ஸோ அடுத்த கட்ட வளர்ச்சி இது மூலமாக நீங்கள் எப்படி எடுத்துகிட்டு போக போகிறீங்க, இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க? இதுக்கு முன்னாடி நிறைய செஸ் ஒலிம்பியாடில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கிறீங்க. இந்த மாதிரியான க்ரௌடு நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருக்கிறீங்களா? இந்த க்ரௌடை பார்த்து நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க? உண்மையாக இந்த அளவுக்கு நான் பார்த்தது கிடையாது. அதுவும் எனக்கு என் ஊரில் இங்கேயே நடக்கிறது இவ்வளோ பாப்புலராக இருக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக தான் இருக்குது. எல்லா மீடியாவிலையும் இதை பற்றி பேசுகிறது, நிறைய பேர் நார்மலாக செஸ் டோர்னமெண்ட்ஸில் கலந்துக்காங்கலாம் இங்கே வந்துட்டு ஒலிம்பியாடை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ப்ளஸ் நம்ம டீம்ஸ் ரொம்ப நல்லா ஆடின்னு இருக்காங்க. ஸோ அது வேறு இன்னொரு ரீசன் இதை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் தான் இது வரைக்கும் நான் யாரையும் கேட்டது கிடையாது. இது ஒரு கம்ப்ளைண்ட், இதுதான் பெஸ்ட் ஒலிம்பியாட்னு எல்லாரும் ஒத்துக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ எனக்கு நிஜமாகவே ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. அதனால் பேர் நித்யானந்தன். தமிழ்நாட்டிலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்து இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கிறீங்க, உங்களுக்கு முதல்ல என்னோடய வாழ்த்துக்கள். அடுத்த கட்டமாக வந்திருந்த பார்வையாளர்கள் அதிகமாக இந்த ஒலிம்பியாட்டுக்கு வந்திருந்தாங்க. பல நேரங்களில் பேட்டி எடுத்திருந்தோம். 5,000 ரூபாலேருந்து 2 லட்ச ரூபா வரைக்கும் நாங்கள் செஸ்ஸு கற்றுக் கொடுக்கறதுக்காக எங்களோட பிள்ளைக்கு செலவு பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்ல முடிஞ்சது, நிறைய பார்க்க முடிஞ்சது. ஆனால் இந்த பிலோ பாவர்ட்டி லைன் சொல்லக்கூடிய ஏழைப்பட்ட பிள்ளைகளும் அதை கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றாங்க. ஆனால் எங்ககிட்ட பணம் இல்லை. இந்த விளையாட்டை அவங்க கையிலையும் கற்றுக்கிறதுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு என்ன செய்ய போகிறீங்க? ஒரு ஃபிடேவோட துணைத் தலைவராக இருந்து அதே நேரத்தில் இது எல்லாருக்குமான விளையாட்டாக எப்பொழுது மாறும்? அதற்காக நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க? ஸோ முதல்ல யாருக்கு இந்த கட்ட முடியலையோ அவளுக்கு ஏதாவது ஒரு பிளான் வச்சுன்னு இருப்போம். ஃபீடேயில் நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது. நம்ம ஃபேமஸ் ட்ரெயினர்ஸ் எல்லாம் பல நாடுகளுக்கு ஐஷன் போய் செமினார்ஸ் கேம்ப்ஸ் எல்லாம் நடத்துறதுக்கு. ஸோ இது ஆல்ரெடி இருக்குது. கண்டிப்பாக இங்கேயும் செய்ய போகிறோம். தமிழ்நாட்டில் நம்மளுக்கு அட்வான்டேஜ் இருக்குது. அது கூட வெளியூர்லேருந்து வரணும்னு அவசியம் இல்லை. எங்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் வச்சுட்டே இங்கே என்ன நடத்தணுமோ செய்யலாம். ஸோ பள்ளிக்கூடத்தில் இல்லைன்னா காலேஜஸில் எங்கே வேணாலும் கண்டிப்பாக இந்த அவுட்ரீச் பண்ணலாம். பண்ணிகிட்டே இருப்போம். நடந்துருக்கிறது தான் இன்னும் அதிகமாக ஆக்கணும். ரெண்டாவது கேள்வி என்ன? அதுக்கு மெதுவாக தான் வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கணும். இது ஒரு நாள் இது சால்வ் பண்ண போகிறது இல்லை. ஆனால் ஓகே, இங்கே அதிகமாக பேர் வந்துட்டு இருக்காங்க. இந்த மாதிரி ஒலிம்பியாடில் இவ்வளோ ஸ்பெக்டேட்டர்ஸ் நம்மளுக்கு இருந்ததே கிடையாது. ஸோ அது ஒரு முதல் பங்காக வச்சுட்டு மிச்ச வேலையை செஞ்சுட்டே போகணும். நிறைய ஏசிஎஃப்க்கும் ப்ளஸ் நிறைய ஸ்டேட்ஸில் செஸ் அண்ட் ஸ்கூல்ஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் நடத்துகிறாங்க. ஸோ இப்படி தான் மெதுவாக. Okay, so I think there's 3 questions at the end. There you go. Good afternoon. My question is for Mr. President. My name is Babatunde, Africa Chess Media.
over the years, journalists have not been given. செஸ் ஒலிம்பியாட் எடுத்துகிட்டு வந்ததில் உங்கள் பங்கு நிறைய இருக்குங்க சார். இந்த இது சக்ஸஸாக நடத்திட்டீங்க. அடுத்து இப்போது ஃபிடே துணைத் தலைவர் ஆகிட்டீங்க. நம்மள இந்தியாவுக்கு அடுத்தது இதை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணலான்ட்டு ஒரு ஸோ நம்ம டீமில் சேர்ந்து அவர் சொன்னது தான் செய்ய போகிறோம். அதுக்கும் மேலே எனக்கு எப்போவுமே ஒரு இஷ்டம் இருந்தது, இந்தியாவில் ஸ்பெஷலாக இன்னும் அதிகமாக தள்ளணும்னு. ஸோ இங்கே என்னெல்லாம் செய்ய முடியும்னு பார்க்கணும். ஒரு மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ் ஓட என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிச்சா கூட நம்ம யங்ஸ்டர்ஸ் இவ்வளோ நல்லா ஆடின்னு இருக்காங்க, அதை வச்சு அந்த மொமெண்ட்டும் வச்சுட்டு ஏதாவது செய்யலான்னு. தமிழ்நாட்டு அரசும் இப்போது என்ன போட்டி அடுத்தது உங்களுக்கு செய்யணும், அது மாதிரி பேச்சு நடக்கிறது. ஸோ அதனால் இங்கே இருக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தேடிட்டு இருப்போம். அதுக்கும் மேலே அவரோட சேர்ந்து செய்வேன். ஆனால் எனக்கு இப்போ தோன்றது இந்தியாவில் தான் இதான் நல்ல நேரம். இப்போ இந்த ஒலிம்பியாடு கழிஞ்சு எவ்வளோ செஸ்ஸை பற்றி எல்லோரும் பேசுகிற போது தான் எல்லாம் செய்ய முடியும். ஸோ இப்போ அதை பற்றி என்ன செய்யணும்னு பார்க்கணும். கொஸ்டின்ஸ் டு விசி. You need to raise your voice. ஹாய் சார், முதற்கண் வாழ்த்துக்கள் தமிழ்நாடு பத்திரிகையாளர்கள் சார்பாக சொல்லிக்கிறோம். இந்த ஃபிடே 44th செஸ் ஒலிம்பியாட் வந்து ரொம்ப சக்ஸஸாக ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. கிட்டத்தட்ட லாஸ்ட் 3 டேஸாக வந்து பயங்கர க்ரௌடு, ஸ்பெக்டேட்டர்ஸோடைய எண்ணிக்கை ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு. குறிப்பாக குழந்தைகளை வந்து அதிகமாக அழைச்சிட்டு வந்திருந்தாங்க. ஸோ அடுத்த கட்ட வளர்ச்சி இது மூலமாக நீங்கள் எப்படி எடுத்துகிட்டு போக போகிறீங்க, இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க? இதுக்கு முன்னாடி நிறைய செஸ் ஒலிம்பியாடில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கிறீங்க. இந்த மாதிரியான க்ரௌடை நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருக்கிறீங்களா? இந்த க்ரௌடை பார்த்து நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க? உண்மையாக இந்த அளவுக்கு நான் பார்த்தது கிடையாது. அதுவும் எனக்கு என் ஊரில் இங்கேயே நடக்கிறது இவ்வளோ பாப்புலராக இருக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக தான் இருக்குது. எல்லா மீடியாவிலையும் இதை பற்றி பேசுகிறது, நிறைய பேர் நார்மலாக செஸ் டோர்னமெண்ட்ஸில் கலந்துக்காங்கலாம் இங்கே வந்துட்டு ஒலிம்பியாடை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ப்ளஸ் நம்ம டீம்ஸ் ரொம்ப நல்லா ஆடின்னு இருக்காங்க. ஸோ அது வேறு இன்னொரு ரீசன் இதை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் இது வரைக்கும் நான் யாரையும் கேட்டது கிடையாது. இது ஒரு கம்ப்ளைண்ட், இதுதான் பெஸ்ட் ஒலிம்பியாட்னு எல்லாரும் ஒத்துக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ எனக்கு நிஜமாகவே ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. அதனால் பேர் நித்யானந்தன். தமிழ்நாட்டிலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்து இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கிறீங்க, உங்களுக்கு முதல்ல என்னோடய வாழ்த்துக்கள். அடுத்த கட்டமாக வந்திருந்த பார்வையாளர்கள் அதிகமாக இந்த ஒலிம்பியாட்டுக்கு வந்திருந்தாங்க. பல நேரங்களில் பேட்டி எடுத்திருந்தோம். 5,000 ரூபாலேருந்து 2 லட்ச ரூபா வரைக்கும் நாங்கள் செஸ்ஸு கற்றுக் கொடுக்கறதுக்காக எங்களோட பிள்ளைக்கு செலவு பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்ல முடிஞ்சது, நிறைய பார்க்க முடிஞ்சது. ஆனால் இந்த பிலோ பாவர்ட்டி லைன் சொல்லக்கூடிய ஏழைப்பட்ட பிள்ளைகளும் அதை கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றாங்க. ஆனால் எங்ககிட்ட பணம் இல்லை. இந்த விளையாட்டை அவங்க கையிலையும் கற்றுக்கிறதுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு என்ன செய்ய போகிறீங்க? ஒரு ஃபிடேவோட துணைத் தலைவராக இருந்து அதே நேரத்தில் இது எல்லாருக்குமான விளையாட்டாக எப்பொழுது மாறும்? அதற்காக நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க? ஸோ முதல்ல யாருக்கு இந்த கட்ட முடியலையோ அவளுக்கு ஏதாவது ஒரு பிளான் வச்சுன்னு இருப்போம். ஃபீடேயில் நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது. நம்ம ஃபேமஸ் ட்ரெயினர்ஸ் எல்லாம் பல நாடுகளுக்கு ஐஷன் போய் செமினார்ஸ் கேம்ப்ஸ் எல்லாம் நடத்துறதுக்கு. ஸோ இது ஆல்ரெடி இருக்குது. கண்டிப்பாக இங்கேயும் செய்ய போகிறோம். தமிழ்நாட்டில் நம்மளுக்கு அட்வான்டேஜ் இருக்குது. அது கூட வெளியூர்லேருந்து வரணும்னு அவசியம் இல்லை. எங்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் வச்சுட்டே இங்கே என்ன நடத்தணுமோ செய்யலாம். ஸோ பள்ளிக்கூடத்தில் இல்லைன்னா காலேஜஸில் எங்கே வேணாலும் கண்டிப்பாக இந்த அவுட்ரீச் பண்ணலாம். பண்ணிகிட்டே இருப்போம். நடந்துருக்கிறது தான் இன்னும் அதிகமாக ஆக்கணும். ரெண்டாவது கேள்வி என்ன? அதுக்கு மெதுவாக தான் வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கணும். இது ஒரு நாள் இது சால்வ் பண்ண போகிறது இல்லை. ஆனால் ஓகே, இங்கே அதிகமாக பேர் வந்துட்டு இருக்காங்க. இந்த மாதிரி ஒலிம்பியாடில் இவ்வளோ ஸ்பெக்டேட்டர்ஸ் நம்மளுக்கு இருந்ததே கிடையாது. ஸோ அது ஒரு முதல் பங்காக வச்சுட்டு மிச்ச வேலையை செஞ்சுட்டே போகணும். நிறைய ஏசிஎஃப்க்கும் ப்ளஸ் நிறைய ஸ்டேட்ஸில் செஸ் அண்ட் ஸ்கூல்ஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் நடத்துகிறாங்க. ஸோ இப்படி தான் மெதுவாக. Okay, so I think there's 3 questions at the end. There you go. Good afternoon.
அடுத்து இப்போ ஃபிடே துணைத் தலைவர் ஆயிட்டீங்க. நம்மளோட இந்தியாவுக்கு அடுத்தது இதை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணலான்ட்டு ஒரு ஸோ நம்ம டீமில் சேர்ந்து அவர் சொன்னது தான் செய்ய போகிறோம். அதுக்கும் மேலே எனக்கு எப்போவுமே ஒரு இஷ்டம் இருந்தது, இந்தியாவில் ஸ்பெஷலாக இன்னும் அதிகமாக தள்ளணும்னு. ஸோ இங்கே என்னெல்லாம் செய்ய முடியும்னு பார்க்கணும். ஒரு மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ் ஓட என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிச்சா கூட நம்ம யங்ஸ்டர்ஸ் இவ்வளோ நல்லா ஆடின்னு இருக்காங்க, அதை வச்சு அந்த மொமெண்ட்டும் வச்சுட்டு ஏதாவது செய்யலான்னு. தமிழ்நாட்டு அரசும் இப்போது என்ன போட்டி அடுத்தது உங்களுக்கு செய்யணும், அது மாதிரி பேச்சு நடக்கிறது. ஸோ அதனால் இங்கே இருக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தேர்டின்னு இருப்போம். அதுக்கும் மேலே அவரோட சேர்ந்து செய்வேன். ஆனால் எனக்கு இப்போ தோன்றது இந்தியாவில் தான் இதான் நல்ல நேரம். இப்போ இந்த ஒலிம்பியாடு கழிஞ்சு எவ்வளோ செஸ்ஸை பற்றி எல்லாரும் பேசுகிற போது தான் எல்லாம் செய்ய முடியும். ஸோ இப்போ அதை பற்றி என்ன செய்யணும்னு பார்க்கணும். Sorry, I should add one. Excuse me. I should add one small thing to what I said already. Also, this Olympiad is a great checkpoint for what is already strong, what is weak in each national federation in each country. We can evaluate the level of chess development based on what we saw here, how teams have been doing both in open and women's section. And starting from this point, we can create a plan what each federation needs actually to improve its chess. That's what we are going to do. Anand, on behalf of all Indians, we congratulate you representing DD and AR. We have already contributed so much for chess by your very presence and your playing for all the players in India, and especially this Olympiad. Thousands of kids have come. 8,000 tribal kids were there, 100 kids were there. And what is your? You have been playing in the board and off the board as deputy president. What do you think? What is the vision that you have for India and the world at large? Thank you. Especially chess and school education. In a sense, in India, the mission chimes well with, because if you see where we are in India, we are already one of the top nations by many measures. So we don't need to go into each one, but by many measures, we are one of the top nations. Now we are also one of the top organizing nations. I mean, having held an Olympiad, we can say that. But the next step is how to now cover the gaps, if you will. We need to get more girls and women into chess. We need to push it in schools and the social program that the President spoke about. So all these things also work here because we are strong in some states, we are strong in some areas, but we need to, there's a lot of work to be done here. And obviously I'm very happy with how this Olympiad has been organized. The level of involvement of the government, simply huge. And you can see the effect. The number of spectators coming from all parts of the state, even from all parts of the country. This has become a kind of nice tourist event, and that's wonderful. Sir, this is... So we have a question from the back, please. Prabhakaran from Sun TV. Viswanathan Anand அப்படின்னு ஒருத்தர் செஸ்ல ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் தமிழகத்தில் இல்லை இந்தியாவில் அதிகமாக அது ப்ராப்ளம் ஆச்சு. இப்போ நீங்கள் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் அதாவது இன்டர்நேஷ்னல் ஃபெடரேஷனில் வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆகிருக்கீங்க டெப்டி லெவலில். நீங்கள் இதுக்கப்புறம் இந்திய லெவலில் ஸ்டேட்டில் எப்படி இதை வந்து இன்னும் அதிகமாக ஒரு மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்குற மாதிரியான என்ன ஒரு பிளான் இருக்குது? இது ஒரு படியாக வச்சுட்டு அது மேலே ஏறி எப்படி செய்யணும்னு தான் பார்க்கணும். டெப்டி பிரசிடெண்டாக இருந்துன்னா தமிழ்நாட்டில் என்னெல்லாம் போட்டி இன்டர்நேஷ்னல் போட்டிகள் நடத்தலாம், தமிழ்நாடு அரசோடு சேர்ந்து என்னெல்லாம் செய்ய முடியும் அதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கும் மேலே நான் நினைக்கிறேன் அடுத்த ஜென்ரேஷன் ஆல்ரெடி ஆரம்பிச்சாச்சு. நம்ம யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. தமிழ்நாடு மாத்திரம் இல்லை, ஆனால் தமிழ்நாட்டில் நிறைய பேர் இந்த 2-3-6 டீம்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டிலேயும் நிறைய கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் அங்கே கலந்துட்டுருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து இப்போ நம்ம பற்றி பேசின்னு இருக்காங்க. அதை வச்சுட்டு எப்படி மேலே போக முடியும்னு பார்த்துட்டு இருக்கணும். Good evening to everyone. This is Balanagendran from Ministry of Information and Broadcasting on behalf of All India Radio. My question is to the President as well as the Deputy President-elect. First of all, congratulations. To the President, sir, thanks for mentioning that you're going to focus on ensuring chess for the disabled as well. My question is this.
Now we are hosting the 44th Chess Olympiad where the open section and women's section is there. Would that be a possibility that the next coming Olympiad would have open section, the women's section, plus the disabled section where everybody will play chess together? Because I feel this is the game where inclusiveness is possible. And my question to the Deputy President, Grandmaster Viswanathan Anand, is that congratulations, sir. So in India, you have acknowledged All India Chess Federation of the Blind, and you've been supporting them since the beginning. So as a Deputy President of FIDE, what is your vision to include the disabled into the fraternity of chess? Yes, thank you for your question. Well, first of all, this year we are going to have the section, or I prefer to call it the Olympiad, for players with disabilities. It's going to be before the end of the year. We are still choosing the country, but it will be a part of this Olympiad. It's just going to take place in a different country and different time. Of course, we would prefer to have it simultaneously at the same place, same time. Unfortunately, during the short period of time of preparation, we could not do it here in India this time, but we will do it until the end of the year. And also for the next Olympiads, of course, we will have many teams of disabled players playing in the Olympiad. That's our strong commitment. Thank you. Yes, I have been in touch with the Blind Chess Association for many years now, especially working with Mr. Charudatta. You're right that chess is one of the games where people with disabilities can compete at the same level, essentially. So, how to take that forward? Especially recently, there are a lot of very powerful aids which can be used. And exactly what form what composition, what form the team will be, how to get the federation involved in an overall Olympiad, or whether we should have a separate one. These are questions that are open right now, but we're discussing what's the best way forward. Okay, so we have a question here, then one over here, and we'll take two last questions over there, and that's okay? My question is to VC. You need to raise your voice. Hi, sir. முதற்கண் வாழ்த்துக்கள். இந்த FIDE 44th செஸ் ஒலிம்பியாட் வந்து ரொம்ப சக்ஸஸாக ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. கிட்டத்தட்ட லாஸ்ட் 3 டேஸாக வந்து பயங்கர க்ரௌடு, ஸ்பெக்டேட்டர்ஸோடைய எண்ணிக்கை ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு. குறிப்பாக குழந்தைகளை வந்து அதிகமாக அழைச்சிட்டு வந்திருந்தாங்க. ஸோ அடுத்த கட்ட வளர்ச்சி இது மூலமாக நீங்கள் எப்படி எடுத்துகிட்டு போக போகிறீங்க, இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க? இதுக்கு முன்னாடி நிறைய செஸ் ஒலிம்பியாடில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கிறீங்க. இந்த மாதிரியான க்ரௌடை நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருக்கிறீங்களா? இந்த க்ரௌடை பார்த்து நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க? உண்மையாக இந்த அளவுக்கு நான் பார்த்தது கிடையாது. அதுவும் எனக்கு என் ஊரில் இங்கேயே நடக்கிறது இவ்வளோ பாப்புலராக இருக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக தான் இருக்குது. எல்லா மீடியாவிலையும் இதை பற்றி பேசுகிறது, நிறைய பேர் நார்மலாக செஸ் டோர்னமெண்ட்ஸில் கலந்துக்காங்கலாம் இங்கே வந்துட்டு ஒலிம்பியாடை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ப்ளஸ் நம்ம டீம்ஸ் ரொம்ப நல்லா ஆடிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அது வேற இன்னொரு ரீசன் இதை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் இது வரைக்கும் நான் யாரையும் கேட்டது கிடையாது. இது ஒரு கம்ப்ளைண்ட், இதுதான் பெஸ்ட் ஒலிம்பியாட்னு எல்லாரும் ஒத்துக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ எனக்கு நிஜமாகவே ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. அதனால Okay. No, sorry. Let's try and keep the questions as brief as possible as well. I think we're going over here. This is Raghunathan. I'm Santosh from Deccan Chronicle. Vishi, as the Deputy President of FIDE, how do you see the standoff between Russia and Ukraine? And there are a lot of criticisms that Russia is using FIDE as its political tool. How do you see this? Well, this is not exactly an area which was unexplored during the campaign. In fact, it came up a lot in the campaign. And our team, and especially the President Dvorkovich, due to his role, he spent a lot of time explaining that he put his responsibility to FIDE and chess players first. That is his primary role as FIDE president. In fact, he saw himself as president of the global chess community and not a representative of one country.
And I think the mandate reflects the fact that the delegates accepted that explanation. So, in effect, as long as the war goes on and the situation doesn't get resolved, it will be there, but we'll have to continue to prove by our actions that the message we gave for the campaign was correct. Can FIDE manage without Russian sponsorship and Russia's involvement? So there was a statistic I mentioned yesterday as well. 2021 was the lowest percentage of sponsorship from one country. The most diversified revenue base for FIDE was last year. So FIDE has actively increased sponsorship from all other parts of the world. So that's just one useful statistic to remember in this context. 1 second. Just to add, first of all, it's very difficult to use me in any role by anyone. I'm an independent person and I'm not that unexperienced anymore after 50 years of my life. And the second thing which is important, there is no second role. There is just one role for me right now. And it's chess, it's FIDE. It's a single one. Okay, so we'll take the question here at the front. This and is then I Raghunathan. think there's one, just a moment please, next to him, and we're closing after these three, okay? Okay. This is Raghunathan from Dinagaran. This Olympiad makes a lot of expectation for 45th Olympiad. Do you have any new plan to implement in 45th Olympiad? And second question is, you are the president of Russian Chess Federation. Do you have any plan or idea to revoke the ban on Russia players? Yes, the 45th Olympiad is going to be in Hungary, Budapest. Today we heard the presentation of how Hungarian friends preparations are going smoothly. So we are quite confident that everything is going to be fine with that, with 45th Olympiad. And of course, the All Indian Chess Federation will pass all the knowledge accumulated here to the next organizers. Also, today we approved the bid of Uzbekistan for 46th Olympiad in 2026. Regarding the ban on Russian in Belarus teams for playing in official competitions, today the General Assembly requested the Council, FIDE Council, to consider this matter at one of its next meetings after proper investigation of all legal matters in this regard. Thank you. Yes. Anand sir. சத்தியம் டிவிலேருந்து வந்திருக்கேன், பேர் நித்யானந்தன். தமிழ்நாட்டிலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்து இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கிறீங்க, உங்களுக்கு முதல்ல என்னோட வாழ்த்துக்கள். அடுத்த கட்டமாக வந்திருந்த பார்வையாளர்கள் அதிகமாக இந்த ஒலிம்பியாட்டுக்கு வந்திருந்தாங்க. பல நேரங்களில் பேட்டி எடுத்திருந்தோம். 5000 ரூபாயிலிருந்து 2 லட்சம் ரூபா வரைக்கும் நாங்கள் செஸ் கற்றுக் கொடுக்கறதுக்காக எங்களோட பிள்ளைக்கு செலவு பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்ல முடிஞ்சது, நிறைய பார்க்க முடிஞ்சது. ஆனால் இந்த பிலோ பாவர்ட்டி லைன் சொல்லக்கூடிய ஏழைப்பட்ட பிள்ளைகளும் அதை கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. ஆனால் எங்ககிட்ட பணம் இல்லை. இந்த விளையாட்டை அவங்க கையிலையும் கற்றுக்கிறதுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு என்ன செய்ய போறீங்க? ஒரு ஃபிடேவோட துணைத் தலைவராக இருந்து அதே நேரத்தில் இது எல்லாருக்குமான விளையாட்டா எப்பொழுது மாறும்? அதற்காக நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க? ஸோ முதல்ல யாருக்கு இந்த கட்ட முடியலையோ அவளுக்கு ஏதாவது ஒரு பிளான் வச்சுன்னு இருப்போம். ஃபீடேயில் நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது. நம்ம ஃபேமஸ் ட்ரெயினர்ஸ் எல்லாம் பல நாடுகளுக்கு ஐஷன் போய் செமினார்ஸ் கேம்ப்ஸ் எல்லாம் நடத்துறதுக்கு. ஸோ இது ஆல்ரெடி இருக்குது. கண்டிப்பாக இங்கேயும் செய்ய போகிறோம். தமிழ்நாட்டில் நம்மளுக்கு அட்வான்டேஜ் இருக்குது. அது கூட வெளியூர்லேருந்து வரணும்னு அவசியம் இல்லை. எங்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் வச்சுட்டு இங்கே என்ன நடத்தணுமோ செய்யலாம். ஸோ பள்ளிக்கூடத்தில் இல்லைன்னா காலேஜஸில் எங்கே வேணாலும் கண்டிப்பாக இந்த அவுட்ரீச் பண்ணலாம். பண்ணிகிட்டே இருப்போம். நடந்துருக்கிறது தான், இன்னும் அதிகமாக ஆக்கணும். ரெண்டாவது கேள்வி என்ன?
அதுக்கு மெதுவாக தான் வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கணும். இது ஒரு நாள் இது சால்வ் பண்ண போகிறது இல்லை. ஆனால் ஓகே, இங்கே அதிகமாக பேர் வந்துட்டு இருக்காங்க. இந்த மாதிரி ஒலிம்பியாடில் இவ்வளோ ஸ்பெக்டேட்டர்ஸ் நம்மளுக்கு இருந்ததே கிடையாது. ஸோ அது ஒரு முதல் பங்காக வச்சுட்டு மிச்ச வேலையை செஞ்சுட்டே போகணும். நிறைய ஏசிஎஃப்க்கும் ப்ளஸ் நிறைய ஸ்டேட்ஸில் செஸ் அண்ட் ஸ்கூல்ஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் நடத்துகிறாங்க. ஸோ இப்படி தான் மெதுவாக. Okay, so I think there's 3 questions at the end. There you go. good afternoon. My question is for Mr. President. My name is Babatunde, Africa Chess Media. Over the years, journalists have not been given attention when it comes to Olympiad and other major FIDE events. What are you going to do differently this time around as you have won the re-election, sir? Well, first of all, I would like to thank all media representatives here in India for your work throughout the Olympiad. Well, it's still one day to go tomorrow, and your work was very productive. I saw the media coverage in many media sources, both in India and all around the world, including on TV and internet and in newspapers. So I really appreciate what you are doing here and for all work and your contributions that you've made. So thanks a lot. Second thing, what we have been trying to do over the past few years, well, first year we came, we didn't have even the media team, proper media team. Then the pandemic came, and then we had only 1 year of proper chess. So what we were trying to do is to engage as many journalists as possible into covering chess, including also influencers in social media and people who want to be active. Of course, our resources are not unlimited, so unfortunately we cannot at this point at least invest our own resources into media coverage, and we rely on the resources of media companies that they can provide themselves. But I'm just confident that year after year we will be improving in this direction. But also what is important is to find new formats. Since until just recently, not in many countries chess was really covered on TV. Norway is a huge exemption since Magnus created a kind of a chess boom in Norway, and it is live on TV every time with especially NRK coverage. But not in so many countries it's so. During the World Championship match in Dubai, we were able to contract NBC Sports America, and they had 1 hour highlights every day, and that was a good success story. So now we learned how to do some things. We just need a bit more people, maybe a bit of your help as well on the best possible formats. So we are looking forward for feedback from you after this Olympiad on what exactly we can do better. So we'll be looking forward for that. Thank you. So from the German Federation at the back. Hello, Paul Meyer-Dunker here for the German magazine Schach and the German Chess Federation. During the General Assembly of the FIDE Congress, you referred to the incidents in Ukraine, to the war, as tragic incidents. So my question would be, why are you still struggling to call a war, and how respectful this is to the Ukrainian part of our chess family? No, I didn't call it incidents. I call it tragic situation in Ukraine rather than incident. It's not just incidents, it's clear. And it is a war, of course, but what is important is to find a peaceful solution rather than to find the right term to call something. This is what we are looking for when peace is going to be established in this and many other regions in the world. Thank you. So thanks to all of you for coming and asking your questions. The press conference will come to a close now, and there'll be time for a photo opportunity. If you would be so kind, the three of you, to step to the front, and we'll give the
press a photo opportunity. Keep a bit of distance, please.